హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు OmsriVinayVlogs. ఫైనల్గా వింటర్లో స్నో స్టార్ట్ అయింది. చిన్నుకి స్నోలో ఆడుకోవడం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తున్న ఆ రోజు వచ్చేసింది. లేట్ చేయకుండా మేము అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో చూసేయండి. కళ్ళు చెదిరిపోయేలా ఉంది వర్మ, మైండ్ బ్లోయింగ్, వేరే లెవెల్ వర్మ. చూడండి కార్ మొత్తం స్నోతో ఎలా నిండిపోయిందో. స్నో పడేటప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటది, కానీ కార్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు స్నో ఎందుకు పడుతుందిరా బాబోయ్ అనిపిస్తుంది. మా బ్యాచ్ ఎప్పుడొస్తారో ఏమో. మా బ్యాచ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. లైఫ్లో మనకంటూ ఒక ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే ఫన్ అయినా ఫ్రస్ట్రేషన్ అయినా. మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చేస్తున్నారు. హాయ్ హర్ని, హాయ్ బ్రో, ఐ డోంట్ కేర్. వీళ్ళు మా శ్రీకాంత్ బ్రో అండ్ ఫ్యామిలీ. బ్రో ప్రొఫెషనల్ గానే కాదు, మా బ్యాచ్ కూడా మేనేజరే. వీళ్ళు రాజేష్ బ్రో అండ్ ఫ్యామిలీ. ఇంకో 2 ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మిడిల్లో జాయిన్ అవుతామన్నారు. ఇంకా పిల్లలైతే ఆగేలా లేరు. నాకైతే వాళ్ళని చూస్తుంటే నా చిన్నప్పటి డేస్ గుర్తొస్తున్నాయి. No, 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 no. ఇలా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి స్నో డేని అలా ఎంజాయ్ చేసాం. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు OmsriVinayVlogs. థ్యాంక్ యూ.